Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another good video based upon DIF-FFT, right? So yesterday, I'm sorry, we just discussed the differences between DIT-FFT as well as DIF-FFT, right? So the major differences that works out is that, so you start with the 2-point DFT in the case of DIT-FFT and end up with 8-point DFT, right? But in the case of this one, which one? That is the DIF-FFT. You start with 8-point DFT and you end with 2-point DFT, right? So that is what you're supposed to know, and you're also supposed to know that DIF-FFT is the flipped version of DIT-FFT. And in the case of the diagram, you also need to know that whatever the input you give with respect to DIT-FFT, that bit reversed order, right? I'm so sorry. They're all in bit reversed order, right? I guess you know about that, right? Whatever the question that's been given to you with respect to DIT-FFT, so you're having things in a bit reversed order. But in the case of what? But in the case of your DIF-FFT, you don't have your inputs in a bit reversed order. So you give directly the input to the 8-point DFT, and then what is supposed to do is that at the end of 2-point DFT, that is at the last point DFT, so you're going to get the resultant in a bit reversed manner, right? So yesterday I also told you that you're supposed to learn with respect to what? You're supposed to learn with respect to the diagrams, right? So ನೀವು diagram ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. Diagram ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು equation ಹೇಗೆ generate ಆಗುತ್ತೆ. So that means how the equation is generating, output equations ಹೇಗೆ generate ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು input ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Why I told you all those is because so that you'll get confused. ನಿಮ್ confused ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are trying to tell you because don't get confused with the inputs of DIT-FFT as well as DIF-FFT and the outputs of DIT-FFT as well as DIF-FFT with respect to any point DFT, right? So ನಿಮಗೆ 2, 4 and 8 point DFT ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DIT-FFT ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DIF-FFT ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು DIF-FFT ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, right? You will understand how it is going to work, right? ಸೊ ಅದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. And please do, if you want all these features, please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, right? Yeah. So let me come to this. Let me make it more bigger. See, is it clear? Yeah. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT. ಸೊ ನಾನೇನಕ್ಕೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ DIF-FFT, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DIT-FFT ನ ತಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 8-point DIT-FFT and what's the output for 8-point DIT-FFT. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 8-point DIF-FFT. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ DIT-FFT ಇದು ಏನು ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಇದು ಏನು 8-point DFT ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ DIF-FFT, when I say that my DIF-FFT is the flipped version of DIT-FFT, I can say that there may be some changes that's going to happen. Not maybe, there will be some changes that's going to happen. So let's understand the changes with respect to the diagram, and the process is the same. So process ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು make a difference between DIT and DIF-FFT with respect to even diagrams also. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIF-FFT we are going to do only 2 problems, okay? 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ you can solve it on your own without fail, right? The same process, the same equations, the same input and output. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ?
so that you can easily pass your exams without any hurdles, right? This is what I was about to tell you, students. And after this we'll go to module number 5. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ module number 5 ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಓದ್ಕೋತೀರಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಂಡ್ ನೀವು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೂ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? your evaluator will be impressed on your writings, right, on your answer writing skill, right? So that is why try to study all the easiest concept in any of the subject first and try to easiest module, I'm sorry, concepts andre nimge module olaga gottagotte, so I don't want to tell that. So please do try to study all the easiest modules from each and every subject that you read, and please do attempt those easiest module first without fail, so that your evaluator will be more impressed, right? ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? he'll tell you answer any 5 questions, right? any 5 questions ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So and then in a sense answer all the 5 questions, I'm sorry, any 5 questions is for open choice, I'm sorry, answer all the 5 questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದಾನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು 2 ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, or you can even attend module 5 after module 1, that is your wish. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ರೈಟ್? ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತು ಇರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ your marks will get boosted up ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ then the evaluator will have something in his mind and ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಮತ್ತೆ 5 ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಫೈನ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಓದೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಓದೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ. ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, F1 of 0, F1 of 1, F1 of 2, F1 of 3,
F2 of 0, F2 of 1, F2 of 2 and F2 of 3. So ಇವಲ್ಲ ಏನು, these are the inputs of 8 point DFT which was the output to 4 point DFT. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 8 point DFT ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, DIT-FFT ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಔಟ್ಪುಟ್, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು 4 point DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, x of 0 ಬಂದಿದೆ, x of 0 till x of 7 ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ f of 0, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ f of 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ, just a minute, I am not getting a proper line. Okay, yeah. So I'll just take it as it is complete. Yeah. So f1 of 0 is equal to 2 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ f1 of 0 is equal to 2 ಲೈನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, f2 of 0. f2 of 0 is equal to 2 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, a diagonal line is coming and it's joining here, right? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ f2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that line it is going diagonally. Just a minute, I not getting a scale here. Yeah. Yeah. f2 of 0 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, diagonal ಆಗಿ ಒಂದು, just a minute, I'll rewrite this. Okay, yeah. f2 of 0 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, one line is coming in diagonal and it is reaching the f1 of 0 point, right? You can see here, see f1 of 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು straight line ಇದೆ. So that value was 2, and for f1 of 0 there is a diagonal line which is coming from f2 of 0. That is, what is f2 of 0? 2 into omega a to the power of 1, right? 2 into omega a to the power of 1 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is coming in diagonal and reaching this point, right? Yeah. So that is why here you written f1 of 0 plus omega a to the power of 0 into f2 of 0, right? Like that ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ equation ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. f1 of 1 ಇಗೂ there is a straight line for f1 of 1, where for this line there is a diagonal line from f2 of 1 line wherein that is coming in diagonal and reaching this point. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ f2 of 1 ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is joining it, from the f2 of 1 line ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು f1 of 1 ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So that is why you are getting this equation. Like that for all others you are going to construct the equation without fail. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ -1 ಇದೆ. So that is why you are going to get it as minus here, right? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ f1, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ f1 of 0 ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ f1 of 0 ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ f1 of 0 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ reaching this particular line, f2 of 0 ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ f1 of 0 ಇಂದನೇ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಲೈನ್ ನಾವು f2 of 0 ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ f1 of 0 it is minus ಯಾವುದು, so this is f2 of 0 is equal to 2, so this into omega a to the power of 1 into this -1, right? ಇಲ್ಲೊಂದು -1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ f2 of 0 ಮತ್ತೆ omega a to the power of 0 ಎರಡನ್ನು ಈ -1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ you get omega a to the power of 0 into f2 of 0, right? Like that for second one also ನಿಮಗೆ f1 of 1 ಇಂದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, f2 of 1 ಲೈನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, f2 of 1 into that 0.707 minus j 0.707, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ once again multiplied to -1, wherein you are going to get this resultant, right? Yeah, that means that your f1 of 1 minus this 0.707 minus j 0.707 is same way omega a to the power of 1, which is into f2 of 1. So it gets multiplied with f2 of 1, and once again at the end this gets multiplied to -1, wherein you got here minus, right? Like that ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ you don't get the
output of 4-point DFT as an input, right? Really output of 4-point DFT was an input to 8-point DFT, but in the case of DIF-FFT, it is not. In the case of DIF-FFT, it is like you're going to get the given input, right? Given input, you're going to give the given input in a normal order, right? Adon nenpitಕೊಳ್ಳಿ. So in the case of 8-point DIT-FFT, the clean ಆಗಿ note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you just have to make a note of it. In the case of 8-point DIT-FFT, so the output of the 4-point DFT is the input to 8-point DFT, right? But in the case of 8-point DIF-FFT, so you are given input, the question, that is the input whatever you have given in the question, so that one you are going to apply in a normal order, not in a bit reversed order. This is what is the difference between 8-point DIT-FFT diagram and 8-point DIT-FFT diagram. And in the case of 8-point DIT-FFT, your output will be the resultant DFT. That also you should remember. Your output will be a resultant DFT. But what is that going to happen in the case of 8-point DFT with respect to DIF-FFT is that you will get the output of 8-point DIF-FFT but not the resultant DFT. Right? Yes. ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು DIT-FFT ನಲ್ಲಿ 8-point DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, it is the output of 4-point DFT is the input to 8-point DFT ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, the output is the DFT of the resultant X of n ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? But in the case of DIF-FFT ಏನು, your input is the given sequence in a normal order and the output is the 8-point DFT output resultant. It is not the DFT of the given sequence, right? Yeah. And here what is supposed to do is that this omega a to the power of 0, omega a to the power of 1, this omega a to the power of 2 and 3 are supposed to write it in the other side, right? Not here. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು arrow mark ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. So you will write omega a to the power of 0, omega a to the power of 1, omega a to the power of 2 and omega a to the power of 3. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಓಕೆನಾ? Yeah. So this is what you're supposed to do. And now let us see with respect to DIF-FFT. So ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. I'm sorry, you don't get confused, and this is what I was about to tell you. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So you can just have a point, right? Points ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? So let me delete this now. Yeah. Okay. So now let me come to the 8-point DI. I'm sorry, just a minute, I'll just have a check. Not this. Okay. So yeah, wait for a minute students, I'm so sorry. Okay. Yeah, I guess it's captures. Where is captures? Yeah, sure. Just a minute. Okay, no, yeah. So this is what is their 8-point DIF-FFT with respect to 8-point DFT with respect to DIF-FFT, right? ನಾನು DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 4-point DFT ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ರೆ 8-point DFT ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, the inputs of DIF-FFT for 8-point DFT is the input sequence in the normal order, right? So normal order, ನಮ್ಮ question ಏನು 2 1 2 1 ಅಂತ question ಇದೆ. So our question is start 2 1 and 2 1. Okay, yeah, our question is 2 1 and 2 1. So just a minute, I'm so sorry, I'll just tell you about the question first and I'll just start with it. Okay, so ನಾನು question ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ start ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, because I am doing this problem for you today. This is the very first problem with respect to very first problem with respect to DIF-FFT. So that's why, yeah. Okay. So okay,
So yes students, so today we are going to solve with respect to this question. ಈ question ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ question ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ones and 4 0 question ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So we are comparing with respect to the output equation, the output variable and the input variable. ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, right? Yeah, but this problem we are going to learn in detail because it's the very first problem of DIF-FFT, right? Here you can see that the question is 2 1 2 1, right? 2 1 2 1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? I have to pad 4 zeros to get how much it is? I have to pad 4 zeros to get my 8 point DFT. ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ is padded and you are supposed to write it in an order. ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 4 zeros ನ, yeah, they have padded 4 zeros, right? This is what is supposed to understand. Okay, just to, I guess you know, learn with respect to this question. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 2 1 2 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 2 1 2 1 ಗೆ ಅವನು 4 zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ because we require I'm sorry, because we require 8 point DFT. So ನಮಗೆ 8 point DFT ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 zeros pad ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, because the given question is in terms of 4 point DFT. That is right. Okay, and then now here so you are going to write this in the normal order. So normal order ಅವರು already ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, so ಇದನ್ನ ನೀವು follow ಮಾಡ್ತೀರಾ, fine. So I guess you got it with respect to this. So let me come back to that diagram, students. Yeah, so so here you can see that, so it is here all the input sequence. So input sequence x of n ನಮ್ಗೆ ಏನು question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, so ಅದನ್ನ ನೀವು normal order ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You are trying to write it on a normal order, right? Yeah, so now here you can see that I told you, right, ನಿಮ್ದು omega a to the power of 0, omega a to the power of 1, 2 and 3 ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು? ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? 8 point DFT ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 4 point DFT ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರೆವರ್ ಯು ರೈಟ್ -1 ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂಚೆ ಬರಿತಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, right? What's that going to happen is that, so I'll just showcase to you in a clean manner. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು 4 point DFT output ಏನೋ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 4 point DFT output ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So f1 of 0 till f1 of 3, f2 of 0 till f2 of 3 4 point DFT output ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇದು DIF-FFT ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಮತ್ತೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು, DIF-FFT ನಲ್ಲೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಗೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? You will get to know the resultant in a better manner. So that is why I am telling you, please try to understand me, okay? And please try to cope up with me. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಇರೋನು, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ f2 of 0 ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಒಮೆಗಾ a to the power of 0 ಬರೀತೀರಾ, ಒಮೆಗಾ a to the power of 1 ಬರೀತೀರಾ,
ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಬರೀತೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬರೀತೀರಾ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 and 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ DIT-FFT ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, 1, 2 and 3 ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್? ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. there is. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್, ಯಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? G1 ಆಫ್ G1 and G2 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? F1 F2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? F1 F2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, G1 G2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. So output will be G1 and G2. So what is G1? G1 of 0, G1 of 1, G1 of 2, G1 of 3, and it is G2 of 0, G2 of 1, G2 of 2 and G2 of 3. So ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what you will do after taking all this is that, so ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, you are supposed to have the equation. So what is this equation? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯರ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಅಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕುನು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 into x of 4 ಆಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ x of 4 is equal to 0 which gets multiplied to omega a to the power of 0, and what happens is that it will come in a diagonal manner. diagonal manner ಆಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x of 4 into omega a to the power of 0, ಇಲ್ಲಿ diagonal ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ x of 0 plus this x of 0 plus this x of 4 into omega a to the power of 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ? ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ಯೂಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ G2 ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ರೈಟ್? ಯಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್
ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಐ ಗೆಸ್, ರೈಟ್? g11 ಆಫ್ 1 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಏನೋ 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಏನೋ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1 ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 there is a diagonal line that is coming and it is meeting the line which is x of 1. So that is why you are having x of 1 plus x of 5. ಈ diagonal line ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x of 5 ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು x of 1 ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. So that is why you get it as x of 1 plus x of 5. Right? Yeah. So that is 1 plus 0 which is equal to 1. ಹೆಂಗೆ x of 1 1 ಇದೆ and x of 5 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. Right? That is fine. Okay? Yeah. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ g1 ಆಫ್ 2 ಏನಿದೆ, x ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ x ಆಫ್ 6, ಅಂದ್ರೆ ಈ x ಆಫ್ 2 ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ x ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಗೆ x ಆಫ್ 6 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು x ಆಫ್ 2 ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಆಫ್ 6 ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು x ಆಫ್ 2 ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ x ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ x ಆಫ್ 6. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ x of 3 plus x of 7. ನೋಡಿ x of 7 ನಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, x of 3 ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ x of 3 plus x of 7, right? And the values of x of 3 and x of 7, x of 2 and x of 6, you are going to substitute and get the resultant, right? Resultant ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? Yeah. So now let me come to the G2 thing. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, x2, x6, x3, x7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಸೊ g2 ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಏನು, g2 ಆಫ್ 0 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಆಫ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x4 ಆಫ್ 0, x ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು x4 ಲೈನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ that is coming from x of 0 and reaching x4 of 0, right? x of 4, right? And ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ x of 4 ಇಂದ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ and ಆ 0 ಬಂದು ಒಮೆಗಾ a to the power of 0 ಮತ್ತೆ -1 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is x of 0 minus x of 4 into omega a to the power of 0, right? Yeah, that is what I supposed to understand. And ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಅಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂದನೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 minus x of 4. That is x of 0 and x of 4 are meeting at a point and it is subtraction because it's -1. So x of 0 minus x of 4, this whole is getting multiplied to omega a to the power of 0. This is what is the process, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 ಗೆ omega a to the power of 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. It is not getting only multiplied to x4 of 0 but it is also getting multiplied to x of 0 without fail. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಬರೋ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂದ ಬರೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 minus x of 4 and those both will get whole multiplied by omega a to the power of 0. So this is what is that, right? ಇದು ಅದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂದ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂದ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5, -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 minus x of 5, x of 1 minus x of 5.
So it is what I can say, whole divided by 2. It is whole multiplied by omega a to the power of 1. X of 1 minus x of y subtract ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವೆರಡು it gets whole multiplied by omega a to the power of 1. Right? Yeah. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ x of 2 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸಿ x2 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So I'm so sorry. So see here, x of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. x of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ x6 ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈ x of 6 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this x of 2 will get subtracted to x of 6 and once again it gets whole multiplied by omega a to the power of 2. So this is what is the resultant. ಅದೇ ತರ x of 3 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ x of 7 ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ x of 7 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಯಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ x of 3 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ this x of 3 minus x of 7, that is it whole gets multiplied by omega a to the power of 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, something is going wrong. Just a minute, students. Yeah. I'm sorry, problem ಆಗ್ತದೆ. So I'll just make sure that I'll just clear that and start again. Yeah. Okay. So this is what is that particular student. So ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, x of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 ಅಂತ. x of 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ how much, 0. So you're going to subtract 2 minus 0 whole into this omega a to the power of 0, which is 1, you get 2. And what is this x of 1? So ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. x of 1 ಏನು 1 ಅದೇ, x of 5 ಏನು at 0 and it gets multiplied to omega a to the power of 1, which I can say 0.707 minus j 0.707 and you get this resultant. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ you are supposed to do the same. Substitute the values of x of 2, x of 6 and omega a to the power of 2 and do the operations. You can do it easily, right, using a calculator. Yeah, do that and get the resultant. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ x of 3 and x of 7 values ಹಾಕಿ omega a to the power of 3 value substitute ಮಾಡಿ then you do the calculation using the calculator and get the resultant, right? So this is what is the rate point DFT with respect to DIF-FFT, right? So resultant ಏನು G1 of 0, G11 of 1, G1 of 2 and G1 of 3 and G2 of 0, G2 of 1, G2 of 2 and G2 of 3 is the resultant, right? Yeah, so this is what is that one. And now let me come to the what I can say, the 4-point DFT now, right? ಸೊ 4-point DFT ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು 4-point DFT ಅಂದ್ರೆ, just a minute, this is 2. Yeah, this is 8-point DFT. So sorry students. Yeah, I will be just a minute. I guess I have cropped this diagram. So yeah, minute. I'm so sorry. I'm so sorry students. Yeah. So did I yeah. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, in the case of your DIT-FFT with respect to 4-point DFT, please to understand. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ 8-point DFT ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ DIF-FFT 8-point DFT ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾನು 8-point DFT with respect to DIT ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು DIF ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ what I can say my seal ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ in the case of a 4-point DIT-FFT, your input is the
output of 2-point DFT. So that's the output of 2-point DFT is the input to what I can say, output of 2-point DFT. 2-point DFT is the input to 4-point DFT, right? This is what is one important point, right? But in the case of 8-point DIF-FFT, so your output of 8-point DFT is the input to 4-point DFT, right? 2 and 8 gets flipped, right? Yeah. To 8-point DFT, input to 4-point DFT. Isn't it? Yeah. So now here, what does my input is here V11, V11, V12, V21, V22 ಇತ್ತು. But ಅಲ್ಲೇನಿದೆ G1 of 0 till G1 of 3 and G2 of 0 till G2 of 3. Right? Yeah. So G1 of 0 to G1 of 3, G2 of 0 to G2 of 3. Right? Yeah. This whole thing will be an input to 4-point DFT, right? Yeah. So now here you can see that ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಾವು diagram ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, correct? We have written things with respect to this twiddle factor with respect to 4-point DIT-FFT before the diagram itself. But ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, it will come after the diagram, right? Yeah, that one you need to remember. For all the point DFT, that is 8, 4 and 2, your twiddle factor will come after the diagram. ಅಂದ್ರೆ first ಈ diagram ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈ diagram ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು twiddle factor ಬರೀತೀರಾ. twiddle factor ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ -1 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ twiddle factor ಬರೀಬೇಕು. So supposed to write wherever you find -1, you are supposed to write the twiddle factor. -1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4-point DFT ಇದ್ರೆ ಒಂದು, ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ -1 ಬರೀತೀರಾ. The last 2 lines are supposed to write -1, right? ಒಂದು 4-point DFT ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 lines ಗೆ -1 ಬರೀತೀರಾ. ಒಂದು 8-point DFT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8-point DFT ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 8-point DFT diagram, if that is there you are supposed to write -1 for the last 4 lines, and in the case of 2-point DFT you are supposed to write the -1 for each and every last line of 2-point DFT. 2-point DFT 4 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 2-point DFT ಗೂನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4-point DFT. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4-point DFT ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ 4-point DFT ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 8-point DFT ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. So now let me come to this. So here your output will be is equal to, so output ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, what is my output? My output will be f1 of 0, f1 of 1, f1 of 2 and f1 of 3. But ಅಲ್ಲಿ output ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it will be like, just a minute, I'm so sorry. What is my output? My output will be P1P in the terms of P. ಯಾವ್ದು output ಇರುತ್ತೆ? P11 of 0, P11 of 1, P12 of 0, P12 of 1, P22 of 0, P21 of 0, P21 of 1, P22 of 0 and P22 of 1. Like that ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವೈಸ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವೈಸ ವರ್ಷ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ V will become equal to P ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIT-FFT 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, 4-point DFT ಔಟ್ಪುಟ್ 8-point DFT ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು, f1 of 0 till f2 of 3 ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 8-point DFT ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8-point DFT ಇಂದ ಇದೇ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಫ್ ಬದಿ ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, f1 of 0 till f2 of 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ f1 of 0, f1 of 1, f1 of 2 and f1 of 3, f2 of 0, f2 of 1, f2 of 2 and f2 of 3. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ 8-point DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, G1 of 0,
G1 of 1, G1 of 2, G1 of 3, G2 of 0, G2 of 1, G2 of 2 and G2 of 3 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು G ಬದಲು F ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು F ಬದಲು G ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ V11 of 0 till V22 of 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 4 DFT ಇಂದ ಇದೇ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ V ಬದಲು P ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. V becomes equal to P, that's it. ಇಲ್ಲಿ V11 of 0 ಬರೆಯೋ ಬದಲು P11 of 0 ಬರೀತೀರಾ till P22 of 1 ಬರೀತೀರಾ, right? Yeah, that is what you're supposed to understand. Okay, yeah. And then ಇದೆಲ್ಲ process ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So I'll just directly go to DIF-FFT, right? Yeah, let me clear the canvas. Fine. Yeah. So now let me take the diagram with respect to 4 DIF-FFT students. Yeah, this is what is the diagram. Correct. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು 8 DFT ಇದು 4 DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. 4 DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? F1 of 0, F1 of 1, F1 of 2 and F2 of 3. F1 of 0, F1 of 1, F1 of 2 and F2 of 3. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ F ಬತ್ ಏನಾಗಿದೆ G ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ G1 of 0, G1 of 1, G1 of 2 and G1 of 3. ಇಲ್ಲಿ F ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ F2 of 0 till F2 of 3 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ G2 of 0 till G2 of 3 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಿತ್ತು 8 DFT ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್? ಇದು 4 DFT ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ 4 DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, 8 DFT ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು 8 DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್, 4 DFT ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ G ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ F ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್? F ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, P11, P12, P21, P22 ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ? V11, P12, V21, V22 ತರಾನೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ V ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ P ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ F1 ಅಂಡ್ F2 ತರಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ F ಬದಲು G ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ P11 of 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? P11 of 0, ಸೊ P11 of 0 is equal to what I can say, G1 of 0 plus G1 of 2. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ G1 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ G1 of 0 and here from G1 of 2 you are going to get a diagonal line wherein which is going to result in G1 of 0 plus G1 of 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ G1 of 1 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ and for this you are going to get one diagonal line from G1 of 3 wherein you are going to get G1 of 1 plus G1 of 3. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This is 2 and this G1 of 2 is 2 wherein 2 plus 2 is 4. G1 of 1 ಏನು 1 ಇದೆ and G1 of 3 ಏನು 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 plus 1 is 2. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ G1 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? G1 of 2 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ G1 of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, G1 of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ there is a diagonal line from G1 of 0 which is joining over here and there is another straight line from G1 of 2 which is joining over here, wherein when you get the resultant as this G1 of 0 minus G1 of 2. Minus G1 of 2 is because it gets multiplied to minus 1. That is why, right? ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? G1 of 2 minus ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ G1 of 2 will always be positive, but what's that going to happen? When G1 of 2 comes here, it gets multiplied to minus 1 which is present over here. That is why I get it as minus G1 of 2, right? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, G1 of 0 ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ,
G1 of 0 ಬಂದು ಹಂಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ G1 of 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ it will encounter a -1 and it gets multiplied to that. So you are going to get the resultant as minus G1 of 2, right? And ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ G1 of 0 minus G1 of 2 ಬರುತ್ತೆ. And that will gets whole multiplied to omega a to the power of 0. Like that ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು? This one. Which one? Yeah. So like that in the case of this G1 of 1 will come diagonally and reach this line. Black arrow mark ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So this G1 of 1 is coming diagonally and reaching this line. And G1 of 3 ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It will encounter -1. So it becomes minus G1 of 3. Wherein you are going to get it as G1 of 1 minus G1 of 3. And this gets whole multiplied to omega a to the power of 2. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. G1 of 0 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, G1 of 2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ a to the power of 0 which is equal to 1 you get this resultant. ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, G2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ. G2 of 0 ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ. You are getting a straight line, and G2 of 2 you are going to get one diagonal line, right? Yeah. I'm sorry, from G2 of 2 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So it is G2 of 0 plus G2 of 2, right? And ಇದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ the same process. See what's that going to happen? G2 of 1 ಇಂದ ಒಂದು straight line ಬರ್ತಾ ಇದೆ. G2 of 3 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So therefore it is G2 of 1 plus G2 of 3. Like that ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, G2 of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ G2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. Correct? It's joining this point. And here G2 of 2 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು straight line ಬರ್ತಾ ಇದೆ. When the straight line is coming, so what's that going to happen? It will encounter -1. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ G2 of 0 ಇಂದ diagonal line ಬಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಮತ್ತೆ G2 of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is encountering -1. So I get it as minus G2 of 2, right? And this is G2 of 0 minus G2 of 2, and this gets whole multiplied by omega a to the power of 0. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so what is that going to happen is G2 of 1 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. and G2 of 3 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. that is encountering -1. so I get G2 of 2 minus G2 of 3. this is whole into omega a to the power of 2 students. ಆಯ್ತಾ? I have told you as 1 in many of the cases. ನಾನು ಇದು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು don't get mistake. it's omega a to the power of 2, right? ಇದು omega a to the power of 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. DIT-FFT ನಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, omega a to the power of 1 ಅಂತ, but it's omega a to the power of 2 which is getting multiplied, right? yeah. and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. both the subtraction is getting whole multiplied to the twiddle factor. but ಇಲ್ಲಿ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. the other will not get multiplied to the twiddle factor, right? and ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ G2 of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, G2 of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ a to the power of 0 ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ G2 of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 2. G2 of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, -J2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -J2 ಹೋಲ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, 2 + J2 ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ 2121 to 0.707 - J 0.707 - J2 and minus 0.707 plus J 0.7 minus J 0.707. ಇದೆಲ್ಲ 8 DFT ದ ಔಟ್ಪುಟ್, which is the input to 4 DFT. and ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ 4 DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು, 4200 2 minus J2 minus J 1.414 2 plus J2 and minus J 4 minus J 1.414, right? ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಆಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳೋಣ.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಾಕೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ನಾನೀಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIT-FFT, ರೈಟ್? ಯಾ. I'll come to the 2 point DFT with respect to DIT-FFT and no, is this the one? No, I'm sorry. Yeah. So ಇದು 2 point DIT-FFT students, correct? ಸೊ DIT-FFT ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಪೇನ್, ರೈಟ್? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFTದು ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, V11 till V22 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFTದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ P, ರೈಟ್? ವಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, P ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFTದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ V, ದಟ್ ಇಸ್ V11 till V22, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFTದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. V11 ತರ V11 V12 ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ V ಜಾಗದಲ್ಲಿ P ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ DIF-FFT ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು DIT-FFT ಅಂಡ್ DIF-FFT ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ DFTದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ easy methodologies to solve the question, to solve the particular topic, right? Easy methodologies ಹುಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is right. Fine. Yeah, just a minute, I'll just finish it off soon because time ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದಾರ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Fine, you will try to understand things in a clean manner and I ensure that you will learn things very better, right? Yeah. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DIT-FFT it is the given sequence, input sequence in bit reversed order, but in the case of DIF-FFT it is the output of 4 point DFT which is given as an input to 2 point DFT, right? And here ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಬರೀತೀರಾ ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, there are 4 2 point DFTs wherein ಪ್ರತಿಯೊಂದು 2 point DFTಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. So that is what is it supposed to do. And ಈ twiddle factor ನ -1 ಪಕ್ಕನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, okay? Yeah. And here this is what is the output that you are going to get for 2 point DFT. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2 point DFT ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ P, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ V. ಇದೇ ತರ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, P11 of 0 ಇದೆ, which is same like V11 of 0, P ಬದಲು V ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? P11 of 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ V11 of 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ P12 of 0 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 point DFT ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ P ಬದಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, V ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ,
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಇದು 2.DFT ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು 2.DFT ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? DIF-FFT ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು P ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು V ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ DIT-FFT ಗೂ DIF-FFT ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ V ಬದಲು ನಾವು P ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ತರ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ V ಬದಲು P ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು 2.DFT, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು DIF-FFT, ರೈಟ್? I'll clear the canvas and I'll go to the DIT-FFT, right? Just a minute. F-FFT, I'm sorry. 2 point ಅಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2.DFT ಔಟ್ಪುಟ್ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ V ಬದಲು V ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು V11 ಇತ್ತು, V11 ಇತ್ತು, V12 ಇತ್ತು, V12 ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ P ತಗೋತಾ ಇದೆ V ಬದಲು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾಡೋಕೆ. ಸಣ್ಣದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್ ಮಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ x(0) ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ದ x(0) ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P11 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸೂಮ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಟೈಮ್ ನೋಡದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ P11 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, P11 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ P11 ಲೈನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ P11 ಪ್ಲಸ್ P11, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾ, ಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, P11 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ P11 ಇಂದ ಒಂದು P11 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, P11 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, wherein this P11 will encounter -1. ಸೊ therefore ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so this P11 minus P11 and into omega a to the power of 0, right? Yeah, like that. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, P12 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ P12 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ P12 that is what I can say, this is plus students. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ I'll just write it as plus. Okay, yeah, plus P12 ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ P12 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ P12 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು -1 ಜೊತೆಗೆ this P12 is encountering -1 wherein it gets multiplied to that. So you get P12 minus P12, this whole into omega a to the power of 0, like that. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ನೋಡಿರಿ, P21 ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, P21 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, P21 ಪ್ಲಸ್ P21, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ P21 ಇಂದ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, P21 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ -1. ಸೊ therefore P21 minus P21 into omega a to the power of 0. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? P22 ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, P22 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್, ಸೊ P22 ಪ್ಲಸ್ P22, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P22 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್, P22 ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು -1, and the resultant here it is P22 minus P22 into omega a to the power of 0, right? Yeah. So ಇಲ್ಲಿ omega a to the power of 0 ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ omega a to the power of 0 and 2 ಬರಿಬೇಕು. In the 8.DFT suppose rate omega a to the power of 0 till omega a to the power of 3, right? And here ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು it will be the DFT of the given sequence in a what, in a bit reversed order, right? Bit reversed order ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah, you are going to get it in a bit reversed order, and please do, you will get the resultant like this. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ P11 ಮತ್ತೆ P11 ಎಲ್ಲಾದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, P11 ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ,
P11 of 1 ಹಾಕಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ P11 of 0, P11 of 1 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 2 into omega e to the power of 0 is what 1. So that you get it as 2. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is 6200. 2 minus j 3.414, 2 minus 0 586 and 2 plus 0 586 and 2 plus j 3.414. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ P12 of 0, P12 of 1, P21, P22 ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ that one you try to substitute and substitute the omega to the power of 0 values also, multiply ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this is what is that. And then let us come to the complete diagram. So na complete diagram bandre yeah, I'm so sorry. Okay, so I have to okay, so just a minute, I guess I have yeah, here complete diagram. No, just a minute students. Yeah, no, I'm so sorry. Yeah, just a minute. So let it okay. Movie yeah, okay. Now this fine. Yeah, many students, I'm so sorry. Yeah, where did I? No, this is one. No. Just a minute students, I'm so sorry. Yeah, I'm not finding that particular image. Okay, yeah, this one. No. I'm so sorry students, just a minute. Yeah, okay, so because that's not I'm not finding the required diagram of mine, right? Yeah, okay, so I guess it's found somewhere here. So I want to showcase you the complete DIT-FFT, and I thought of coming to the DIF-FFT, right? That is why. Where did I keep it? I don't know guys, so let me do one thing. I'll just come to DIF-FFT directly. So this is what is the complete diagram. Okay, yeah. So ಈ complete diagram ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ with respect to the DIF-FFT. So what's that going to happen is this is 8-point DFT. So your input is what? So your input is what I can say. Your input is the this one. Which one? So your input is the which particular? So it is the input in a which order? So it is input in a what I can say the normal order, right? The input sequence in a normal order. So 8-point DFT do output another. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this is after the diagram, right? This is after the diagram and you are going to get this resultant. So ಈ resultant na ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ, and after that you are going to write the 4-point DFT diagram and write after that the real factor and then what I can say multiply, right? Yeah, and then get the resultant. I'm sorry. Okay, yeah, and then here supposed to write the 2-point DFT, and the 2-point DFT after this you're supposed to write the twiddle factor and then write the output. So ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ,
ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 8 point DFT along with the twiddle factor, the output, and once again the 4 point DFT along with the twiddle factor and the output, and 2 point DFT along with the twiddle factor and the output. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೈಜ್. ಬಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ at all possible, right? So that is why try to write this diagram in a horizontal manner, students, right? Vertical manner ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. So if you can, you write or else write it in a horizontal manner, this complete diagram without pasting any pages, right? So ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, right? If you want to write it in a horizontal manner, then it is more easier than better, yeah? So that is why ನೀವು ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಂಗಿದ್ರು ಬರಿಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, right? And this is what is I was about to tell you, and please do try to understand what we are trying to tell, because ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. So I guess you can understand things in a better manner, so that it would be very much helpful, right? ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So if you want all the features, please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon so that you get more and more updates on whatever we have. Just a minute. Yeah, no, more and more updates on our channel with respect to whatever the videos we release. And this is what is about to tell you, students, and thank you.